So the next item on the agenda is the debate on the UN Climate Change Conference 2025 in Belém, Brazil. It's called COP30, all these abbreviations. So I have the pleasure to welcome our guests, our guest of honor, Antonio DECARO, who is chair of the ENVI committee in the European Parliament. Welcome. And also Anna TONI, who is CEO of the COP30 Presidency. She will be with us online. And of course, the rapporteur, I see her, Nadia PELLEFIGUE. Welcome. First, I will give the floor to the rapporteur to present her opinion, if you are ready. Perfect. Yes, Madam President, dear Kata Tuto, Madam President of COP30, I guess she was there online. Mr. President of the ENVI Committee of the European Parliament, dear colleagues, good morning, everyone. First of all, I would like to warmly thank each of the speakers who took the floor before me for their commitment, because there is a big relation between all subjects. I would also like to thank the entire team that supported me in drafting this opinion, my expert, Goxen Sain, as well as all of you who contributed effectively to improving it. I will now continue in French, and I would like to thank the interpreters in advance for their work. 68. Ce ne sont pas les chiffres en Celsius ou en Fahrenheit des degrés qui sont caniculaires depuis ces quelques jours. 38, c'est 38%, c'est la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre en Europe depuis 1990. 68, c'est 68%. C'est la croissance de notre PIB en Europe sur la même période. Se donner des objectifs environnementaux ambitieux n'est pas un frein, c'est même la condition à une croissance et une qualité de vie de nos territoires et de ceux qui les habitent. Oui, une Europe verte et compétitive, c'est possible. Certains, je le sais, doutent encore des COP, de l'accord de Paris, d'autres même, plus loin, s'en retirent ou disent leur volonté de s'en retirer. Mais sans cet accord, nous serions sur une trajectoire à plus 4 degrés. Aujourd'hui, nous sommes entre plus 2,5 et 3 degrés. C'est un progrès tangible. Mais il nous faut aller plus loin, il nous faut aller plus vite. Au moment où je vous parle ici, où nous sommes ici rassemblés, plus de 2000 écoles sont fermées en France. 80 écoles sont fermées dans ma ville, à Toulouse, en raison de températures dans des classes qui dépassent 35 degrés dès 10 heures le matin. Toulouse, c'est la capitale de la région Occitanie que j'ai l'honneur de représenter ici. C'est une région de 6 millions d'habitants, qui est plus grande que 12 pays de l'Union européenne. Nous y accueillons le siège mondial d'Airbus, qui est une fierté, un fleuron industriel européen, en tant que leader constructeur aéronautique. Mais à la vérité, notre premier pilier économique, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, dont nous avons vu hier, dans l'excellent rapport et débat que vous avez conduit, Madame la Présidente, l'impact des changements et des règlements climatiques. En adoptant un Green Deal local dès 2018, nous avons voulu protéger notre territoire, ses habitants et leurs emplois. Partout, les signes de l'urgence climatique se multiplient. Hier, nous avons adopté un rapport essentiel sur l'eau, comme l'avait présenté avant aussi mon collègue André Viola. Nombre de territoires font face à la raréfaction de l'eau, parfois à leur absence totale, comme c'est le cas à Ajaccio ou Calvi, où il n'a pas plu depuis des mois. Hier encore, notre collègue de Tchéquie témoignait des inondations. Nous nous souvenons tous des drames vécus à Valence, en Espagne. L'Allemagne aussi est confrontée à des vagues de chaleur, et à Mannheim, il faisait plus de 40 degrés, les routes sont déformées et du coup les trains sont retardés. Même ici à Bruxelles, on m'a dit qu'hier l'Atomium, symbole européen, avait fermé en raison de la chaleur. Voilà la réalité.
Voilà ce que vivent nos territoires. Voilà pourquoi nous devons faire de la COP30 un moment d'ambition et de responsabilité en plaçant les collectivités au cœur des décisions. Les récentes négociations de Bonn l'ont montré. Les divergences restent profondes. Mais les collectivités régionales et locales, elles avancent. Parce que nous sommes en première ligne. Parce que quand nos forêts brûlent, quand nos écoles ferment parce qu'elles sont trop chaudes, quand les maisons de nos habitants sont inondées, quand nos hôpitaux sont saturés par des changements et par des crises climatiques, nous avançons. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas le choix. Parce que nous sommes en contact direct des populations qui nous appellent à leur secours et à leur soutien. Le Brésil, pays hôte de la COP30 et l'Union européenne ont entre leurs mains une occasion historique. Transformer cette COP en un véritable tournant. Garder l'objectif de 1,5% à portée de main, rendre crédibles nos engagements. La future contribution déterminée au niveau national, la CDN de l'Union européenne, doit refléter pleinement notre ambition. Elle doit s'appuyer sur l'objectif de réduction d'au moins 90% des émissions d'ici 2040. Les flexibilités prévues ne doivent pas être un prétexte à renoncer. Le Comité européen des régions contribuera à porter la voix des territoires. La diplomatie climatique ne peut plus les ignorer. Nous sommes prêts à agir, à coopérer, à peser. Dans ce contexte, l'annonce d'un forum des dirigeants locaux à la COP30 est une avancée importante. Ce forum a montré que les territoires inventent déjà des solutions. Avec ce rapport, nous appelons l'Union à reconnaître le rôle central des collectivités et de la diplomatie subnationale dans la CDN et le mandat de négociation. Les territoires sont les meilleurs alliés de l'Europe dans cette bataille. À la COP30 à Belém, nous devons franchir un nouveau cap. Les collectivités sont prêtes. Il est temps de leur donner toute leur place. Je vous remercie. Merci beaucoup. And now I will give the floor to Antonio DECARO, who is our former member and also, as I understand, former mayor of Bari. I've visited many times your city, but now he's here as the ENVI chair. The floor is yours. Thank you, President. Dear colleague, I speak in Italian language. E sono felice di essere seduto in questa assise anche con un ruolo diverso rispetto al mio recente passato che ricordavi prima, Presidente. Come ho detto qualche volta, la fascia tricolore del sindaco ti resta quasi tatuata sulla pelle. In Italia si usa la fascia tricolore, anche quando si vestono ruoli diversi ti resta attaccata sul corpo. E come ti ho detto ieri, Presidente, i rappresentanti degli enti locali e dei territori sono interlocutori privilegiati del Parlamento europeo, perché voi avete nelle mani la vita delle persone. Dalla capacità che avremo di dialogare insieme passa la possibilità di fare bene il nostro lavoro, ma anche di assolvere a quel dovere che è di rispettare il mandato e la fiducia che i nostri concittadini ci hanno consegnato. Oggi torno in quest'Aula per discutere con voi di un argomento importante a cui tengo in maniera molto particolare e che sto seguendo con grande attenzione nella Commissione ENVI che presiedo da un anno. Tra pochi mesi a Belém, in Brasile, si terrà la COP30, un appuntamento di grande valore simbolico e politico a 10 anni dall'accordo di Parigi. Tutti i Paesi dovranno presentare nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni al 2035. Sarà un momento di bilanci, ma anche un'occasione per tracciare con chiarezza la rotta per il prossimo decennio, se vogliamo davvero mantenere viva la possibilità di contenere il riscaldamento globale almeno di 1,5 gradi centigradi, come è stato ricordato nell'intervento precedente. La COP30 però non può essere una conferenza come le altre, deve rappresentare un punto di svolta decisivo, più incisivo nel cammino verso la neutralità climatica. In questo contesto abbiamo accolto con favore la proposta della Commissione europea di fissare nella legge sul clima un obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai dati del 1990, è una tappa fondamentale per la strada verso la neutralità climatica al 2050, un obiettivo che ci chiama in causa tutti, perché abbiamo un dovere verso il pianeta che ci è stato consegnato e che stiamo vivendo oggi. Non ci possiamo permettere gli errori del passato. Gli impegni devono essere sostenuti da strumenti concreti, target settoriali chiari, meccanismi di attuazione efficaci, sistemi
di monitoraggio trasparenti. La COP30 dovrà portare a compimento anche altri obiettivi su due pilastri fondamentali per le politiche europee: l'adattamento dei nostri territori alle emergenze sempre più pressanti e feroci e i finanziamenti per il clima. Sull'adattamento, gli eventi estremi degli incendi, le alluvioni colpiscono con crescente violenza e dobbiamo mettere in sicurezza il nostro territorio e renderlo resiliente rispetto alle tragedie climatiche. Questa deve diventare una priorità politica. Per quanto riguarda i finanziamenti, la roadmap da Baku a Belém, che è stata tracciata nella COP29, può fornire un quadro utile per rilanciare la cooperazione internazionale e raggiungere l'obiettivo di mobilitare 1.300 miliardi di dollari all'anno entro il 2035 tra fonti pubbliche e private a sostegno della transizione nei paesi in via di sviluppo. In questo senso la presidenza brasiliana potrà giocare anche un ruolo centrale. Il presidente Lula ha indicato tra le priorità cruciali la tutela delle foreste tropicali, i diritti delle popolazioni indigene, la creazione di piattaforme nazionali per gli investimenti sostenibili. Consentitemi una riflessione sul contesto internazionale che è instabile. La leadership climatica dell'Unione Europea non è auspicabile, ora credo sia diventata indispensabile. La posizione degli Stati Uniti sull'accordo di Parigi fa in modo che in tanti guardano l'Unione Europea come punto di riferimento nell'azione climatica. L'Europa non si può permettere di guardare dall'altro lato. Solo attraverso uno sforzo collettivo e coerente possiamo aggiornare il contributo determinato a livello nazionale dell'Unione Europea in tempo per l'appuntamento con la COP20 e dimostrare al mondo che l'Europa non è quel vecchio continente troppo stanco per agire, ma che siamo ancora capaci di indicare al mondo la strada del futuro. Grazie. Grazie. Do we have online Ms. Toni? Then Anna Toni, CEO of the COP30 Presidency. I see you. That's a good news. And I hope I will hear you. You will have the floor now. Thank you for being with us. Thank you very much. Good morning for everyone. It's a pleasure and an honor to be here at the European Committee of Regions with you to discuss COP30. First, I wanted to welcome everybody to Belém. I'm sure it will be a historical meeting with the help of all of us. And as was said by the previous speakers, at this very crucial moment of the global geopolitics, we need leadership. COP30, obviously Brazil is doing its bit, and as COP30 presidency, we will do our bit, but we can only do that together. And I think the big word for us is togetherness will be very important. Let me start on the key topics I believe COP30 will be judged upon. The first one will be on the strengthening of the multilateral system and how much we will be able to come together to show that the Paris Agreement is alive and is well and is giving us the directions that we need to take. This is really, really important, especially at this moment of very difficult geopolitics. In this respect, the numbers of the NDCs, the national determined contributions that we have seen, unfortunately, is still very low. As you know, we are now in July, and we only have 24 NDCs that have been communicated to the UNFCCC. We, as Brazil, have done our part. We communicated our NDC at the COP29, but we do need that every country comes up with the NDCs that are ambitious and that also tell us how they are implementing the global stocktake. This will show if the Paris Agreement is alive or not, the numbers and the quality of NDCs that we will have. And we count upon Europe to now with this target for 2040 and obviously the NDC that will come later of 2035. We count very, very much on the European leadership. Europe has been a leader for many years, and in this special moment of military wars, trade wars, we needed even more the European leadership. And you can count on developing countries, Brazil, Latin America, Asia, Africa, for that partnership in leading
and not leaving the vacuum, the political vacuum that we have at the moment. Brazil is very determined as well to bring non-parties to help on achieving the goals of 1.5. We launched last week our action agenda, which is based on the global stock take, where we feel that every party and non-party can contribute to achieving the 1.5 degrees. So we call upon private sector and local communities, local authorities to help us to achieve that goal. We put local authorities at the center of the Brazilian NDC because we recognize that local authorities are on the front line of both the consequences of climate change as well as on the implementation of the global stock take. So we've been working very, very close to the local authorities, mayors, governors, to help on COP30 and to show that leadership. We will have a meeting of local authorities, the Local Authorities Summit in Rio at the beginning of November, just before COP30, and we'll bring the demands and requests and suggestions and especially the solutions of local authorities to Belém in November when the COP starts. I think the first speaker mentioned the cost of inaction is immense. All the hits, the wave of hits that we see now in Europe, imagine what's happening in developing countries where cities with unfortunately less infrastructure are facing floods, fire hits as well. So we need to, in this moment, more than any other moment, show solidarity, show empathy. As was mentioned, the topic of adaptation will be key. So we hope that COP30 can be a COP that we strengthen multilateralism, that we highlight the importance of local authorities, especially on the agenda of adaptation, that we can together, and yes, start rethinking what cooperation, international cooperation look like by thinking together how to mobilize the 1.3 trillion that was agreed in the meeting in the last COP. But finally, I wanted to again to say that the European leadership will be even more asked this time than any other time. The political vacuum, I was in Bonn recently for the debate. It is clear that not having the US at the table without being able for us to look at new ways of doing partnerships. Paris Agreement has helped us a great deal in the past. The transition has started. We all know that. But we needed to go faster, we needed to go bigger, otherwise we won't achieve together 1.5. For that, Europe will need to think about new strategies and new partners to cooperate in that leadership. Brazil, as COP30 presidency, is ready to join efforts with Europe to fill up that vacuum together with other countries. Let us work together. And again, welcome to Belém. It's 137 days to the meeting. Belém is ready, we are ready, and we count on your friendship and partnership to make this very important COP a new beginning, and a new beginning based on implementation and acceleration of action. Thank you so much. Thank you very much for joining us. Thank you very much. Now I will give the floor to the members. Konstantinos Bakoyannis. Κυρία Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την εισηγήτρια αλλά και τον Πρόεδρο της Επιτροπής που μας τιμάει με την παρουσία του. Πάρα πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε, η κλιματική κρίση είναι υπαρξιακή. Δεν εξαρτάται από τον εκλογικό κύκλο και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους. Και ναι, είναι ξεκάθαρο πως το πολιτικό πλαίσιο δεν είναι ευνοϊκό. Η απουσία των Ηνωμένων Πολιτειών προβληματίζει, όπως και η δισταγμή, για να είμαστε ειλικρινείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Αυτό όμως πρακτικά σημαίνει πως οι ευθύνες
οι δικές μας είναι ακόμα πιο μεγάλες. Και έχουμε την ευκαιρία να στείλουμε το μήνυμα και να διασφαλίσουμε ότι θα ακουστούν οι φωνές των τοπικών μας κοινωνιών σε υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον μέχρι και πέρσι, η Επιτροπή των Περιφερειών αλλά και η Επιτροπή ENVI είχε ένα καταλυτικό ρόλο. Ήταν στην πρώτη γραμμή. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και στη συνεργασία με όλους τους φορείς θα μπορέσουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Marco Marcola. Thank you, Madam President. Let me just deepen a few points in addition to what Mr. Pakoyannis already said. We need to understand that Europe stands at the moment at the crossroads. The convergence of climate change, rapid technological shifts, geopolitical turmoil and societal challenges has made one thing very clear, and that is that we need not just small incremental steps, we need a systematic transformation. And the climate policy, sure, that is in the very heart of that. And we can really get the strong support from the citizens, because now they realize that much more needs to be done by the political level. And let me link this to the whole EU policy, because that's what we have been seeing, that starting with the Mario Draghi's blueprint for European competitiveness. So there's very much true on that, what we need to do. As well, Enrico led us vision for a strong single market, or Sauli Niinistö's call for resilient preparedness union, or even Manuel Heitor's recommendations on boosting research and innovation. They all are linked to and need to be linked to the climate policy. We cannot see that climate policy is a separate issue, but it's all integrated. Europe must adapt and innovate at the systematic level and fast. And luckily, yesterday's decision by the Commission, how Ursula von der Leyen announced that, so now that this 2040 target is clear, it is on the line that we here agreed in November when we had my opinion on the future view climate policy and it was adopted. So let's move on that and give this clear message that subnational level needs to play a crucial role in the coming negotiations. Thank you very much. Thank you very much. Antje Grüter. Yeah, later. Okay. Claire Colleran-Molloy. Thank you, Madam President, and thank you, Rapporteur. Colleagues, let's be very clear. The science leaves no room for delay. On a day like yesterday, we all know this is not only about numbers. Like in many places across Europe, in Ireland, the climate crisis is no longer abstract. It is local, immediate and personal. In my own county of Clare, on the west coast of Ireland, the Atlantic coastline is disappearing into the sea. Coastal erosion and rising sea levels threaten our heritage, our livelihoods and entire communities. In County Cork, which is on the south side of the island, we've seen families displaced and businesses devastated by unprecedented floods, 3 so-called once-in-a-century events in the past decade alone. Our farmers, the stewards of our lands, are facing a changed climate, longer droughts, irregular rainfall and soil degradation. Crop reliability is decreasing while stress and costs are mounting. This is not just an environmental issue, it is a rural justice issue. But we are not standing still in Ireland, and across Ireland there's proof of what can be done when there is political will and European cooperation. As an example, in the Shannon Estuary, a region once known for heavy industry and emissions, we are building the future. Plans are underway to transform it into a renewable energy hub, combining offshore wind, green hydrogen and port infrastructure.
The estuary will not just cut emissions, but it will create thousands of sustainable jobs, attract clean investment and will support Ireland's goal of becoming a net exporter of clean energy. At Money Point, which was once Ireland's last coal-fired power plant, we are turning a page. It is being redeveloped into a centre of green innovation. This is the just transition in practice, where fossil jobs will be replaced with clean, dignified work powered by European vision and investment. Our agriculture sector is adapting too. With EU-supported schemes such as the Acres, farmers are re-wetting peatlands, planting native trees and improving soil health. These efforts are cutting emissions while restoring ecosystems. They prove that nature-based solutions are real and effective. So yes, the path is difficult, as has been mentioned, but it is not impossible. We urge the EU to lead on climate finance. The Loss and Damage Fund must be operational and accessible before Belém. No empty pledges, real money delivered fairly. And finally, we must protect what is irreplaceable. The Amazon, like Ireland's peatlands and wetlands, is not just a carbon sink, it is a living system. Europe must support Brazil's efforts, including the Tropical Forest Forever facility, and invest in nature-based climate solutions. President, colleagues, the people of Ireland, and indeed Europe, are ready. Now we ask global partners to match our urgency with action. Thank you. Let Belém be the COP of delivery and not delay. Thank you. Thank you. The floor goes now to Antje Grote. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr DECARO, sehr geehrte Frau TONI, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Klimawandel ist da. Wir spüren ihn überall und die Wissenschaft ist eindeutig über seinen menschengemachten Ursprung. Die genauen Auswirkungen in der näheren und weiteren Zukunft kennen wir, trotz aller wissenschaftlicher Anstrengungen nicht. Aber wir haben eine Reihe von Hinweisen, was uns bevorstehen kann. Was auch klar ist, die Auswirkungen sind für verschiedene Länder oder Erdteile, manchmal auch für verschiedene Städte in derselben Region sehr unterschiedlich. Es gibt überall Zyniker, die sagen, ist doch schön, wenn es zum Beispiel bei uns im Norden weniger regnet und etwas wärmer wird. Aber wir wissen, dass die Erderwärmung enorme Auswirkungen, die für viele Menschen bereits heute katastrophal sind, und es wird es auch für uns sein werden. Deshalb müssen wirklich allen klar sein, dass nur Zusammenarbeit auf globaler Ebene uns weiterbringt. Aber es ist leider nicht selbstverständlich, wenn man sieht, dass sich einige Länder ganz daraus zurückziehen und auch die EU Gefahr läuft, in ihren Anstrengungen nachzulassen. Dabei sind alle Formen von Zusammenarbeit wichtig, auch wenn der Ausgleich von Interessen oft langsam und mühselig ist. Die UN-Klimakonferenzen sind ein Beispiel. Seit der ersten Konferenz of Parties in Berlin 1995 unter der Leitung einer gewissen Angela Merkel, damals Umweltministerin, haben sie sich ständig weiterentwickelt. Sie sind größer und immer wichtiger geworden, bis zum Höhepunkt vor 10 Jahren, dem Pariser Klimaabkommen, ein wirklich Meilenstein guter globaler Kooperation. Nadia PELLEFIGUE hat es uns gesagt, ohne das Pariser Abkommen würde uns eine noch viel dramatischere Erwärmung bevorstehen. Deshalb müssen wir weiter darum ringen, wie man diese globalen Absprachen umsetzt und an neuere, leider auch immer dramatischere wissenschaftliche Erkenntnisse anpasst. Und wir brauchen globale Solidarität. Wir sind uns einig hier, dass lokale und regionale Behörden ein zentraler Baustein dieser weltweiten Bemühungen sein müssen. Aber wir brauchen auch eine EU, die und geschlossen vorangeht und zeigt, dass grüne Transformation sehr wohl mit Wettbewerbsfähigkeit vereinbar ist. Deshalb ist es höchst problematisch, wenn jetzt durch einzelne Maßnahmen der EU-Kommission der Eindruck entsteht, der Green Deal oder die Klimapolitik seien überholt und müssten zurückgedreht werden. Die anstehende COP im Amazonasgebiet in Brasilien zeigt, wie verletzlich das globale Ökosystem, aber auch das globale Politiksystem ist. Mit den USA, die wieder ausscheren, aber auch mit einem nachlassenden Interesse der Weltöffentlichkeit, weil so viele andere Krisen uns beschäftigen. Auch das System COP als solches mit tausenden Teilnehmenden und den riesigen Problemen bei der Infrastruktur, die globale Ungleichheiten weiter verstärken und dazu führen können, dass wichtige Stimmen nicht gehört werden, muss man kritisch hinterfragen. Natürlich macht es die COPs gerade auch für die Gegner globaler Klimapolitik angreifbar, wenn Zehntausende Menschen in den brasilianischen Urwald fliegen, wo extra ein neuer Hafen und neue Straßen gebaut werden müssen.
Aber bei diesen legitimen Diskussionen dürfen wir die große Aufgabe nicht aus den Augen verlieren. Es gibt zu regelbasierten globalen Abkommen keine vernünftige Alternative. Und Städte und Regionen müssen dazu ihren Beitrag leisten, wie wir es mit der Stellungnahme von Nadia PELLEFIGUE heute tun. Wir sind ambitioniert und erreichen die Menschen vor Ort, wo praktische Lösungen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz entwickelt und erprobt werden. Wir müssen uns deutlich denjenigen, auch hier im ADR, entgegenstellen, die jetzt im Angesicht globaler Krisen und unter dem Motto Wettbewerb und Vereinfachung alle Maßnahmen und bereits verabredeten Gesetze attackieren, die auf Klimaschutz, Nachhaltigkeit oder soziale und globale Gerechtigkeit abzielen. Die EU muss ein Vorbild sein und Verantwortung übernehmen, und die Städte und Regionen sind aktiver Teil dieser Bemühungen, damit die Welt eine Chance hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Karácsony Ádám. Dear President, dear colleagues, this year's COP30 in Brazil will mark 10 years since the Paris Agreement back in 2015, and we are still hearing about the urgency to act on climate change. However, I firmly believe that if we increase ambition, we will destabilise and undermine the entire process. Setting unrealistic targets simply ignores the practical realities faced by many countries. What we should focus efforts on is building resilience to the growing impacts of climate change and extreme weather events, and supporting climate adaptation strategies that have clear and tangible results for our citizens. With the United States having withdrawn from the Paris Agreement, there is immense pressure on the EU to fill that gap in terms of finance and ambition. And this is happening in a global context of economic pressure as well as declining competitiveness in Europe. Our approach should be economically sound, with realistic and achievable efforts that do not impose devastating costs on our member states. Today, we are now talking about a 90% reduction by 2040, which is extremely difficult to imagine in practice. And for most of our citizens, this is impossible to support. We also firmly state that any ambitions to reach climate neutrality by 2050 will not be met if we do not recognise the critical role of nuclear energy. Nuclear energy needs a level playing field to be recognised as a viable and essential part of our energy mix. We would like to see the COP30 as an opportunity to renew commitment to pragmatic and innovative solutions such as nuclear, following on from pledges to triple global nuclear energy by 2050. Nuclear energy has finally had formal recognition as a solution to reduce emissions, reflecting a paradigm shift in how nuclear power is viewed among climate negotiators. I hope that the Committee of the Region, we can be as pragmatic and realistic and open to all technologies that will allow us to reach our goals. Thank you. Köszönöm. Kieran McCarthy. Thanks, President. On behalf of the European Alliance, can I thank the rapporteur and members in the COR Secretariat that have actually been working on COP conferences for several years now. There has been achievement and momentum on recognition of local and regional authorities, and that has to be said. And also for several years there has been a push strategically to get more, for more higher ambition, stronger multi-level cooperation, a just transition, and there has been momentum on that. But probably we need to push strategically even more. As well as that, I think all parties in COP need to adopt a genuine multi-level governance approach as recognised in the COP28 consensus. And so I welcome Ms Tony's comments, if she's still on the particular call. Ms Tony, we stand to help you. We have the ideas, we have the plans, we have the solutions, we have the enthusiasm, and we have the will. So please, please, please harness us in Brazil. As well as that, and I equally share the perspective that winning public support is highly important. At every stage, authorities and developers should engage with citizens, for example, by developing stakeholder engagement plans to address community concerns and build trust. Perhaps, Madam President, that's something that you might promote in Brazil, and also kind of promote as well the idea that actually came out in the COR Bureau 2 evenings ago about investing into COR members around this, the COP
project in itself. I think certainly stakeholder engagement plans, they foster democratic decentralisation transition and try to encourage active participation. With the right support, us as local and regional authorities can deliver our bold climate action plans on the ground. Many thanks. Thank you. Erika von Kalben. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Und vielen Dank, Frau Berichterstatterin, für Ihren Bericht. Ganz Europa schwitzt. Und Sie, Frau Berichterstatterin, haben es ja sehr ausführlich beschrieben, was das bedeutet. Und auch in diesem Haus reden wir nicht nur in dieser Tagung immer wieder über die Auswirkungen der Klimakrise in der Landwirtschaft, beim Weinbau, bei den Problemen mit Wasser, Waldbränden und so weiter. Und das sind keine fernen Bedrohungen mehr. Sie sind hier und sie sind jetzt und sie betreffen uns alle, wie Ms. TONI ja auch dankbarerweise betont hat. Und gleichzeitig beobachten wir aber auch mit Sorge eine Veränderung der politischen Landschaft, auch in Europa. Die wirtschaftlichen Herausforderungen und die Wettbewerbsfähigkeit scheinen für viele mittlerweile wichtiger zu sein als der eindeutige Einsatz für unsere Klimaziele, auch hier im Haus. Lassen Sie mich eines klarstellen. Der Klimawandel wartet nicht auf politische Mehrheiten. Die Wissenschaft ist eindeutig. Bei der COP30 müssen wir als EU aus meiner Sicht 3 konkrete Schwerpunkte setzen. Wir müssen unsere eigenen Klimaschutzmaßnahmen verstärken und andere Länder auffordern, dasselbe zu tun. Wir brauchen einen klaren Pfad zur Klimaneutralität, der sozial gerecht gestaltet und keine Regionen zurücklässt. Und wir dürfen, im Gegensatz zu meinem Vorredner, bin ich der Meinung, keine teure, dreckige und gefährliche Scheinlösung wie die Atomkraft dafür einsetzen. Zweitens, wir müssen Entwicklungsländer finanziell unterstützen, damit sie ihre Emissionen reduzieren können und sich an den unvermeidlichen Klimawandel anpassen können. Klimagerechtigkeit bedeutet, dass die reichsten Länder, die am meisten zum Problem beigetragen haben, auch am meisten zur Lösung beitragen müssen. Klimapolitik ist keine isolierte Umweltfrage, sie ist eine wirtschaftliche und soziale Herausforderung. Und letzter Punkt, wir müssen grüne Technologien und Innovationen fördern und international teilen. Der Wettlauf um die saubersten Technologien muss ein Wettlauf nach oben sein, nicht ein Kampf um Patente und Marktanteile. Vielen Dank. Vielen Dank. Rastislav Trinka. Thank you. Madam President, dear colleagues, the climate conference in Belém will be the test of our credibility. The world is no longer waiting for more targets, but for concentrates and financeable solutions. The United Nations says that biodiversity is our strongest natural defense against climate changes. In the Košice region in Slovakia, we are turning this principle into reality. In our forests, we are restoring the soil's ability to retain water. Independent measurements have confirmed that thanks to this, we retain almost 100% of rainwater, which means 400 million liters of water per year. I'm also using the practical experience in my role as a reporter for the opinion on nature credits. This is our proposal on how to mobilize private capital to finance nature-based climate solutions and fairly reward local actors. Our message to Belém is therefore clear. Solutions to the climate crisis are born in the regions. We are not just bringing targets, but functional and proven methods. Thank you. Thank you very much. Caroline Duane. Madam President, my hometown of Portlaoise is set to become Ireland's first low-carbon town centre. We've sought to reduce the impact of car use in our town, support more active travel through walking and cycling, and invest in infrastructure that supports these goals. The greatest success of this project is the creation and the rollout of 2 new dedicated bus routes through Portlaoise town, greatly relieving traffic through the town centre. However, for this work to continue, we must be supported financially. Currently, less than 10% of climate finance from global climate funds is spent on local action. I'm urging the President to call for more dedicated local and regional funding in Belém. Thank you.
Thank you very much. Christopher Thompsons. Thank you, Madam. For Europe's green transition to succeed, EU rules must support, not complicate, the work of our cities and regions. Global ambitions must go hand in hand with local and regional self-governance. Today, overly detailed legislation risks stalling vital progress in areas like renewable fuels, district heating, energy systems and energy efficiency. Remember, Europe's local and regional actors are already delivering results in so many areas. These efforts must be recognized, not restricted by rigid top-down rules. But above all, the transition must happen with respect of local and regional self-governance and with citizens, not despite them. Too often, climate policy is felt as something done to people, not by them. As we approach COP30, Europe must speak with credibility. That means showing how climate ambition can be rooted in local action, democratic trust and real results. Let's not bury progress under more process. Let's build on it and take it with us to the global stage. Thank you. Thank you very much. Hanna Zdanowska. Uważam, że aktywna rola przedstawicieli Komitetu Regionów czyli władz lokalnych na szczytach klimatycznych powinna być jednym z priorytetów Komitetu Regionów. W żadnej innej sferze nie mamy tak silnego mandatu, mocnych argumentów przemawiających za uwzględnieniem samorządów przy stole negocjacyjnym. My, samorządowcy, swoją pracę na poziomie lokalnym w zakresie zwiększenia świadomości klimatycznej już realizujemy. Realizujemy szereg trudnych, transformacyjnych inwestycji. Komunikujemy mieszkańcom konieczność zmian, rezygnacji z przyzwyczajeń. Często musimy wymuszać konieczne procesy i egzekwować wzrost kosztów życia. Pewnie moglibyśmy działać lepiej, ale w sferze planowania kluczowych decyzji odnośnie przyszłych priorytetów, inwestycji transformacyjnych, regulacji prawnych i finansowania nasza rola nadal nie jest postrzegana jako kluczowa. A przecież ostatni blackout w Hiszpanii, Portugalii i Francji pokazał, że kryzys dotknął bezpośrednio i wymagał szczególnych działań właśnie ze strony samorządów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Joszko Kliszowicz. Thank you, Madam President. I have just one point to make, and I will be speaking on the basis of my experience in COP29 in Baku. So the core delegation was a part of official delegation of European Union, but without the right to access the main hall where negotiators negotiate. We were able just to participate inside events. So my proposal is that this plenary put forward a request to the European Commission that at least the President of COR be granted the access to the main hall where negotiators negotiate and access to the morning briefing with the chief EU negotiator or the head of EU delegation provides to member states' delegations. This is the only way how we can be treated really as partners by the European Commission, the partner who will be at the end requested to implement COP30 decisions. So we should be really in a position to participate with our President in the work on the conference, but not to be only inside events present. Thank you. Thank you, Joszko. I agree. We know about these side events, yes. María Victoria Chivite. El cambio climático es una realidad ante la que solo cabe avanzar en la transición climática y debemos hacerlo de una manera global, integral y transversal, desde la producción energética hasta el aprovechamiento del agua. En todas estas materias estamos trabajando en mi región, producimos más energía proveniente de renovables que de fósil, ayudamos a las empresas en su descarbonización, fomentamos el autoconsumo, impulsamos la movilidad sostenible, impulsamos la economía circular, estamos haciendo una eficiente gestión de los recursos y también invertimos en infraestructuras hídricas y la modernización de regadíos. La transición climática creemos que puede ser una oportunidad para mejorar la competitividad de nuestras empresas, pero sobre todo para construir un modo de vida más sostenible. Así que ni un paso atrás y este es un compromiso que debemos adquirir todos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Piotr Kabecki. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Sprawozdawczyni, Szanowni Państwo, wydaje mi się, że na COP30 powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na odporność. Dużo mówimy o przyczynach, o zmianach klimatycznych, walką z emisją. Ja proponuję po doświadczeniu Walencji, której miałem zaszczyt przewodniczyć spotkaniu naszej Komisji NAT. Chciałbym zwrócić uwagę na to, abyśmy budowali świat odporny na zmiany klimatyczne i dramat, który się z tym wiąże, ponieważ w 1957 roku na rzece Turii wybudowano obwodnicę Walencji. Okazało się po 50 kilku latach, że ona nie wystarcza. Zmiany klimatyczne sprawiły, że zginęło 220 ludzi i myślę, że świat powinien zwrócić uwagę na to, jak bronić się przed zmianami klimatycznymi i to też powinien wybrzmieć jako nasz głos Komitetu Regionów. Dziękuję bardzo. Thank you. Mick Cahill. Thank you very much, President. I'll just start with the comment that all politics is local and the challenge facing Europe is very clear. The temperature in April 24 was warmer than any previous April on record. This isn't just a once-off. Between April 23 and 24, we lived through 11 months in a row where the temperature record was broken. The only way to challenge this change is from the ground up, through supports, through awareness and through education. In Ireland, local authorities continue to be the critical delivery body for climate change. They continue to be the level of governance that achieves the greatest public buy-in for climate action through the progressive policies. We need to be supported, not just in words, but through finance and other actions. I am urging the EU to ensure that the local ambitions are met with ambitious financial support brought to our regional structures and our local authority structures. Thank you very much. Thank you very much. The floor goes now to Thibault Le Chat-Vega. Merci Madame la Présidente. Alors moi, je vais vous parler des territoires qui sont des territoires oubliés de l'Union européenne. Des territoires qui, cumulés, font pourtant la taille du Portugal et qu'on oublie l'existence, qui sont les régions ultrapériphériques et en particulier les outre-mer français. Ces territoires qui sont les territoires les moins développés de l'Union, je rappelle qu'à Mayotte, le PIB par habitant est de 27% celui de la moyenne de l'Union européenne et qui sont pourtant les premiers territoires touchés par le changement climatique. Je rappelle que Mayotte a quasiment été rayée de la carte en décembre 2024 et qu'il y a quelques années, c'était le tour d'Irma, où des dizaines de morts et des milliards d'euros de dégâts ont eu à être déplorés. Alors, j'ai entendu lors des débats ces semaines dire que la COP30, c'est loin, que le Brésil, c'est loin de l'Europe. Le Brésil partage 750 km de frontières terrestres avec l'Union européenne, en Guyane, le territoire dont je suis vice-président. La forêt amazonienne, c'est loin. La forêt amazonienne, il y a 8 millions de forêts amazoniennes européennes en Guyane. Donc je vous remercie, Madame la rapporteure, d'avoir replacé ces territoires et d'avoir replacé les populations au centre de ces débats. Merci. Sari Rautio. Kiitoksia, arvoisa presidentti. Me keskustelemme nyt meidän kaikkien tulevaisuudesta. Me keskustelemme siitä, onko meillä sitä tulevaisuutta. Ja sen takia minäkin olen tosi iloinen, että eilen komissio piti kiinni siitä 2050-tavoitteesta ja se 90% pitää saada 2040 mennessä. Mutta kuten me tiedämme, Belém on yksi paikka maailmassa. Se on kaukana, kuten edellinen puhuja sanoi. Meidän pitää tehdä muutosta paikallisella tasolla, siellä missä me asumme, missä ihmiset elävät ja ovat. Minä toivon, että tämä talo, me kaikki edustajat, teemme vahvasti työtä ja keskustelemme, teemme muutosta joka paikassa, joten ensi syksynä haastan meidät kaikki siihen, että tämä muutos tehdään siellä paikallisella tasolla. Käydään niitä paikallisia keskusteluja, otetaan ihmiset mukaan, otetaan yritykset mukaan, tehdään muutos yhdessä. Kiitos.
Kiitos. I will give the floor now to the young elected politician and we will close the debate. Krasimira Jovkova. Thanks for the word. Dear President, dear colleagues, as a young elected politician and a 27-year-old socialist, here today I want to be the loud voice of the young generation as well. I speak for young people who do not want to choose between decent jobs and a clean environment, between social justice and ecological sustainability. For us, there is no inseparable. There is no green transition without social transition. The climate crisis is not just an environmental problem. It is a question of justice. Let COP30 not be remembered as just another summit of good intentions, but as the moment we choose the brave path, the path toward a greener, fairer and more united planet. And we, the young generation, are ready to act. We are ready to fight. We are ready to build our future. Let us not forget, history is not written by those who wait, but by those who act. Thank you. Thank you very much. Now I will give the floor to the ENVI chair for a short reaction. Mr. DECARO, the floor is yours. Grazie colleghi per gli interventi. La strada per Belém è breve, ma la posta in gioco è altissima e l'Europa si deve fare trovare pronta con parole coraggiose e azioni all'altezza. Le parole coraggiose le ho ascoltate oggi, ho ascoltato molte parole. Non dobbiamo difendere soltanto l'accordo di Parigi, che negli interventi è emerso, per fortuna quell'accordo c'è stato perché ci ha permesso di ottenere dei risultati importanti. Si tratta di rilanciare una visione condivisa della transizione ecologica, che deve essere innovativa, inclusiva, solidale, ma deve essere anche giusta, perché diciamo spesso che la transizione ecologica deve essere una transizione giusta, non si può scaricare sulle aziende, sui lavoratori. Il Green Deal nasce come un piano per la tutela dell'ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici, ma è anche un piano per la competitività delle nostre aziende europee. Avete citato, è stato citato nel secondo intervento, il piano Draghi, il piano Letta, parlano della necessità della competitività. Andiamo sulle tecnologie green, tutti andremo sulle tecnologie green. Se l'Europa ci va per prima saremo leader nel mondo sulle nuove tecnologie e torneremo a essere competitivi. I cambiamenti climatici ci sono. Ho scritto due belle frasi, ho ripreso, che ho ascoltato. I cambiamenti climatici non dipendono dal ciclo delle elezioni, i cambiamenti climatici non aspettano le maggioranze politiche, è il momento di intervenire. Quello che sta accadendo nel mare Mediterraneo, la temperatura è salita al massimo storico, Slovenia, nel mio paese, l'Italia, in Libia, Valencia, le abbiamo viste tutte quelle immagini, ma anche ieri, in un intervento qualcuno ha detto ieri c'era una temperatura alta, a Bruxelles non c'è mai stata una temperatura così alta, non esistono qui sistemi di aria condizionata nelle abitazioni, ventilatori, eppure tutti ieri avantieri cercavano ventilatori e aria condizionata, perché i cambiamenti climatici stanno avvenendo, li dobbiamo contrastare per salvare il pianeta, ma servirà anche contrastarli per migliorare anche la competitività delle nostre aziende. Nell'ultimo intervento la collega ha detto che la storia non la scrivono quelli che aspettano, la scrivono quelli che agiscono. Ecco, è arrivato il momento di dimostrare con i fatti che l'Unione Europea è pronta a guidare il mondo verso un futuro più giusto, più sicuro e più sostenibile. Grazie, thank you very much for joining us. I will give back the floor to Nadia. Thank you, dear President. J'ai retenu deux mots que vous avez les uns et les autres utilisés en complément de ce que vient de dire le président de la Commission ENVI au Parlement européen. Le premier, c'est action. Action parce qu'il y a urgence climatique, que cette question, c'est aussi une question sociale, une question économique. Savez-vous que la canicule actuelle coûte déjà un demi-point de croissance à l'Union européenne, mais qu'au-delà de ces points-là, il s'agit non pas d'une opinion, mais bien d'une nécessité absolue qui doit traverser l'ensemble des rangs de cet hémicycle. Le deuxième mot, c'est ensemble. Ensemble, scientifiques et industriels, financement privé et financement public, élus et citoyens, États et collectivités locales, villes et régions.
mais également toutes les générations. Et merci à notre jeune élue des IEP, Madame Jovkova, pour nous appeler à agir. Enfin, je vais vous appeler à réfléchir à une phrase issue d'un philosophe, Alain, de ce à quoi nous aspirons tous. Elle est extraite de Traité sur le bonheur. Il dit que le pessimisme est d'humeur et que l'optimisme est de volonté. Ici, il n'y a que des gens qui ont la volonté d'agir et qui agissent vraiment. Donnez-nous les moyens, donnez-nous notre place à la prochaine COP30 pour que nous agissions plus vite, plus fort. Merci. I will give back the floor to our online speaker, Ms. TONI, if she is with us, for short reactions. Hello? Yes. Can you hear me? Yes, I do. Thank you. Thank you so much for the debate. I feel the energy in the room. It's 5 o'clock in the morning in Brazil, and I really wanted to participate. When I got the invitation, I obviously thought, 5 o'clock. But we wanted, as COP30 presidency, we believe that change will come from the local level. So we wanted to make local authorities a leading partner in the fight against climate change. COPs are no silver bullets, but COPs are really important moments for us to see the next step that we needed to make. So we need to make COP30 a COP of the local action. And I love the young elected member that said that. Let us make history by action. Climate change is a silent war. It's a war that's making more people more poor, more inequalities. We need together fight this war, and I think hopefully COP30 will be a COP of local authorities, will be a COP of peace, will be a COP of nature, and will be a COP of resilience. So thank you so much for this session. Gives me a lot of energy. Here again, I wanted to welcome everybody to come to COP30. Let us make local level solutions and action the new motor, the new engine of change, and so that we can get to 1.5. Thank you very much. Thank you very much for joining us at 5 o'clock. Thank you. We are closing now the debate. I thank you very much for your presence, and we will move on to the voting, no? Perfect. You don't want to stay for the voting, no? Thank you very much.